During a speech in Kajiado, Rigathi Gachagua came out to reveal that he's ready to work with all opposition-minded people. Among the names he spoke was the Brigade of Linda Wananchi. And that brings a new dawn in the Kenyan politics. In fact, a thing that happened within 2007 may replicate itself in 2027 after 20 years, where Kibaki was attacked by different people, where in 2002 the entire nation galvanized around one candidate, that is Kibaki. And it replicated again in 2007, where Kibaki was, of course, defeated, but he declared himself. The same thing is going to happen. Rigathi Gachagua said these statements. You have no other quality ya kudanganya wa Kenya. Mimi nitaungana na Wakenya wenzangu, Stephen Kalonzo Musyoka, Dr. Fred Matiang'i, Eugene Wamalwa, George Natembea, Martha Karua, Justin Muturi, Cleophas Malala, Senator Ole Seki, Muhammad Ali, another Kenyans of goodwill, Edwin Sifuna, Babu Owino, and together we shall liberate our country. We have no other country. That is Rigathi Gachagua giving a green light to Sifuna and the brigade. And for me, I keep on telling people that Sifuna is a leader that was picked by the Lord in these times. It will depend on how he runs politics. I can see Sifuna is fearing to run as president. Trust me, but this is his time. Maybe he fears he doesn't have money. Maybe he fears after serving one term in parliament. But I can give you more examples. Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine here in Uganda served 2.5 years in parliament. Is the biggest force within Uganda. In fact, if it wasn't a dictatorship, he would be president. Sifuna does not have to fear after serving one term to wear the shoes of the presidency. You never know, he may be picked with Gachagua, by Gachagua's running mate. Because for me, I suspect that the best running mate for Gachagua should come from the Western, because they have the big vote basket. So if Sifuna plays right, he may be the running mate. But Sifuna is running away from this responsibility. According to what he said, he came out to say that people who are telling him to run for presidency should stop. And for me, I still think he was running. How he said these statements. Ni waonye wa Kenya. Hii language ambaye nimeanza kusikia hii. Wanasema ati Sifuna lazima aende kwa debe. Ati kama si Sifuna, nimesikia mwingine akisema hapa, ati kama siko kwa debe ati tuachane mapema. This thing is not about Sifuna bwana. Tunajaribu kukomboa nchi. Mkileta haya maneno mtasambaratisha hii opportunity ambayo tuko naye kuweka historia kwamba iwapo tutakuwa na serikali ambayo haitusikizi sisi wa Kenya, tutawafurusha twende nyumbani. Nataka ngoja nieleze bwana boss, tafadhali msifanye hii kitu iwe juu ya Sifuna. Okay. Tunataka tujenge movement ambayo inaweza kuwa consequential, tuweze kuwa na movement ambayo inaweza kuleta mabadiliko katika Kenya hii yetu. Lakini wale ambao watapata fursa ya Wakenya waseme wewe ndio tunataka utuongoze, lazima tukubaliane wewe ni mtu aina gani. Na wakisema ni Edwin Sifuna, ndio nakwambia wacha tupitie hiyo process, kwa sababu unajua wengine ni jua wanijui. They think I am perfect. I am not perfect. I also have my flaws. We need to be tested, bro. Okay. We need everybody's history iwekwe pale. Kuulize Sifuna, tunajaribu kusema tunataka kumaliza mambo ya mauaji. Na wewe hii historia yako na mauaji itakuwaje? Tuulize hiyo swali. Tunajaribu kufurusha wafisadi. Na wewe hii shamba uko nayo ulitoa wapi? Tukikuweka wewe na Ruto kwa debate, na tumesema hii debate tunaifanya about software. Utapita hiyo interview. Let us go through the process. Okay, but what I want to give assurance is this, that we will not let you down. Sisi sio waoga, baba hakulea waoga. Na kwa sababu mmetuonyesha upendo kwa kila mahali tunaenda, nataka nichukue fursa hii kusema asanteni sana kwa kujitokeza. Mliona jinsi ambavyo ndugu zetu wa Kisumu walionyesha ile maturity ya kidemokrasia ya kwamba kuna hata kama maoni yangu na yako haipatani. Tupe fursa tuzungumze. Wana Kisumu walitupokea kwa kishindo. Kuna wale ambao walikuwa wamepanga wahuni pale, walisema sijui Kondele ni watu wabaya, ati watatupiga mawe. Tulipita Kondele, tukapokelewa vizuri, tukaenda tukafanya mkutano wetu, tukatoka. Watu wa Kisumu nataka niseme asante sana. Watu wa Mombasa, watu wa Nakuru, watu wa Narok, watu wa Kajiado, mikutano yetu yote na Wabusia pale tumeenda, wananchi wamejitokeza. Na sisi kama viongozi tunawasikia.
tunawasikia, we can hear what the people are saying. That is Sifuna running away that may not stand, maybe fears. In the brigade of Linda Wananchi, you clearly see that Sifuna is high among them. In fact, they picked Orengo as their leaders based on experience, but Sifuna has more aura because God picked him. Raila Odinga started running for president when he's in the Sifuna's age. Sifuna is 43 years. 2002 to 1997. Raila Odinga ran. He was in his late 50s, 40s there. It is time for Sifuna to run. In fact, if you are Sifuna first of all would go and build a base in Western, the way how the governor of Trans Nzoia is doing. Build a base, because the politics in Kenya depends on the political base you have. Build a base instead of moving around, because you've been chosen. Move around as you build your base. The way Rigathi Gachagua has done, before he moved out of Mount Kenya as he's doing right now, he's first moved a base so that you can look attractive. Among the Linda Wananchi, I like Babu Owino wrote, but Sifuna is somehow 3 steps ahead, because the sympathy after being chased away as the SG. So he may be picked as a running mate depending on how he plays politics. Look at Gachagua. Gachagua was a one-time member of parliament, but the circumstances made him the deputy president. Sifuna should not fear that he doesn't have money. Truth is, running for president deserves money. But if you have people behind you, you will get the funding, where to sleep. Okay? But also, on the flip side, the good thing is, even Sifuna is realizing that to take William Ruto away, he needs to work with opposition. And he came out to buttress it, he said these statements. Nimesema wazi kwamba huu mfumo mzima wa kumfurusha William Ruto utahitaji kwamba tuwe na mazungumzo magumu sana, kwa sababu haitakuwa rahisi, manake na yeye pia ni mwanasiasa mtajika, amekwepo kwenye siasa na ana wafuasi wake. Mimi ninavyojua ni kwamba formula ya kumuondoa mheshimiwa William Ruto ni kwamba tuingie katika muungano mmoja ili awe na opponent mmoja. Na kwa sababu unajua Wakenya wanasema, na nimejaribu kueleza hapa kwamba tunajaribu kurudisha Kenya kwenye reli ya maadili. Baada ya kukubaliana na ndio maana tunatembea katika maeneo mengi. Tunajaribu kuwashawishi Wakenya kwamba Kenya does not have a hardware problem. It is not about roads and markets and shiny things. It is about values of human rights, democracy and freedom, social justice, rule of law. Iwapo Wakenya watakubaliana na sisi kwamba tunaweza kujenga stadium lakini pia tusiue vijana wetu, iwapo watakubaliana na sisi, basi tutakuwa tumejenga frame. Kwa mfano, sijui nitoe mfano gani. Hii frame ambayo tumejenga hii, tunasema tunataka kurudisha reli Kenya kwa reli ya maadili. Yule ambaye atakuwa kinara ama yule atakuwa candidate wa kumtoa mheshimiwa William Ruto, hafai kufanana na Ruto hata kwa kitu kimoja. Hata mapua yako ikifanana na yake tunakataa. That is Sifuna saying that he's ready to work with the opposition, which is right. So for me, I think Sifuna is more blessed to be the deputy president of anyone, for as long as he goes and builds his base. Because I know, Rigathi Gachagua, if court clears him, the best candidate of deputy president should be from the Western, because they have a lot of votes. Presidency is taken by votes, not emotions. I know they can come out to say Kalonzo, etc. Kalonzo is a good man. He deserves the deputy president based on what he has done if Gachagua is running. But when it comes to matters of votes, if Sifuna can build a base in the Western, Sifuna would be the best and Kalonzo becomes a speaker. But if Sifuna does not build a base, then Kalonzo steps in. And if the announcement that they are going to work together, you could see evidence may be like Sifuna will return the senator, Babu will return the MP from Bakassi East, and the United Opposition will support him, because the biggest party will take the governorship and etc. So for me, I would want Sifuna to be a running mate, but the only thing he needs to do is build a base, go back to Bongoma and sit, or the speaker Wetangula, move across the Western, because you have the people with you. Of course, as my opinion, it's truly Mr. Makinde Sulaiman Magari. If you're into this channel, please subscribe, like, and comment so that I'm motivated to do more of such videos. Thank you for your attention to this matter. Peace.